From Indian deportees from US speaking out on the 40 hours in chains to Prime Minister Narendra Modi's poetic jibe at the opposition, here are the top stories of the day. Let's begin with a shocking account from one of the 104 Indians deported from the United States. He described being handcuffed, legs chained, and struggling even to use the washroom for nearly 40 hours. His emotional testimony sheds light on the harsh realities of deportation. Let's take a look at what he had to say. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Meanwhile, in the parliament today, External Affairs Minister Dr. Jaishankar faced tough questions over the alleged ill treatment of the deported Indians. Rajya Sabha MP Tiruchi Siva questioned whether the Indian embassy was informed and what steps were taken to assist the deportees, especially children. In response, Jaishankar assured that the investigations are underway and stated authorities are speaking to each individual to understand how they got there and who the agents were. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tiruchi Siva asked? Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very I would say such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue. In more news from the parliament, in a fiery speech at the Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi took a poetic dig at Congress President Mallikarjun Kharge. Responding to Kharge's verse, Modi quipped that Kharge's poem reflected his own struggles within Congress. He went on to recite lines from poet Neeraj and former PM Atal Bihari Vajpayee, reinforcing BJP's vision with words like Suraj niklega, Andhera chhatega, Kamal khilega. माननीय खड़गे जी, आपके सामने बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। सभापति जी, उनको पता था ये कविताएं कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। हमारे माननीय खड़गे जी, आपके सामने बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं, और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था,
तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ उनका, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बताऊंगा। Moving on to the global news, Greece's iconic tourist hotspot Santorini is in crisis. More than 300 earthquakes in just 2 days have forced over 11,000 residents and tourists to flee. With warnings of continued seismic activity, emergency services remain on high alert. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has urged calm while rescue teams are on standby. Greece's famous tourist destination Santorini is emptying out. More than 11,000 people, locals and tourists, have fled in just days. The reason? A wave of over 300 earthquakes has rocked the island in just 48 hours. Panic spread fast. Flights from Santorini to Athens have tripled, with 15 extra planes deployed. Most evacuees are seeking refuge in the capital. It's not stopping. 550 tremors have been recorded since the weekend, many measured above 3.0 magnitude. The strongest, a 4.9 quake over the weekend, followed by a 4.8 tremor on Tuesday. Santorini, home to 20,000 permanent residents, is now nearly deserted. The usually packed island, which hosts 3.4 million tourists annually, is eerily quiet. Greek authorities are on high alert. The Earthquake Planning and Protection Organization warns that seismic activity could last weeks. A magnitude 6.0 or stronger earthquake isn't ruled out, according to Greece's national broadcaster, ERT. Though no major destruction has been reported, landslides are occurring. And finally, before we wrap up, an inspiring moment from Switzerland, where female ice skaters have teamed up for the first time to break gender barriers in the sport. A historic step forward for representation in figure skating.